In the Rostov region of the Russian Federation, employees of the Novoshakhtinsk oil refinery, where a fire has been burning for the second day in a row after strikes by good drones, complain that they have not been paid for 4 months. The Ukraine 365 reports. According to the employees of the mentioned enterprise, the general customer, JSC NZP Engineering, stopped the required payments to the contractors as well as to ordinary workers. People had previously contacted the governor of the Rostov region, Yuri Slyusar, but had not received a response from this official. Other high authorities did not respond to their requests either. We have absolutely nothing to feed our families with. Children cannot go to school on September the 1st. We don't even have money for notebooks and pens. The refinery workers complained in an interview with reporters. They also note that after another UAV attack on the plant, there was concern that management would forget about them altogether. Recall Ukrainian Defense Forces attacks on Russian enterprises supplying Russian occupation forces are effective and weaken Putin's war machine. This is evidenced in particular by the situation at the Novoshakhtinsk oil refinery, which has been attacked 5 times since the full-scale Russian invasion. As reported by the Russian public page VCHK-OGPU, with reference to sources at the plant, this enterprise has not paid wages to workers for 5 months, and the latest attack, which led to a fire, has worsened the situation. The salary problems are related to delays in payments by the general customer of the enterprise, the company NZP Engineering, which does not transfer money to contractors. The plant employees contacted Rostov governor Yuri Slyusar, but there was no response. The Novoshakhtinsk refinery provided 1.7% of Russia's oil refining capacity. This plant was the first major refinery built from scratch in Russia in the last 30 years. The last attack on the plant occurred on the night of August the 21st. It resulted in a fire at the facility, and as of the evening of August the 22nd, the fire had not been extinguished. The mentioned plant is far from the only enterprise in the Russian Federation where problems with wages are currently observed. As of the end of May, the total wage arrears of large enterprises increased more than threefold to 1.66 billion rubles. Also, since the beginning of this year, more than 100,000 Russians have been transferred to part-time employment or sent into idleness, which indicates an increase in hidden unemployment. Russian President Vladimir Putin praised U.S. President Donald Trump on Friday, describing the U.S. leader as the light at the end of the tunnel for struggling Moscow-Washington relations. As for our relations with the United States, they are at an extremely low level since World War II, Putin said at an event in Sarev, a closed city about 370 kilometers east of Moscow that has served as a base for Russia's nuclear weapons program since the late 1940s. But with the arrival of President Trump, I think that a light at the end of the tunnel has finally appeared. According to Associated Press, Putin also commended Trump's leadership qualities and said he hoped that the first steps had been taken to ensure the full-scale restoration of Russia-US ties. He said that Russian companies were already discussing plans with American partners on opportunities for cooperation across the Arctic and in Alaska in areas such as liquefied natural gas. The comments come the same day as Russia's Foreign Minister, Sergei Lavrov, appeared in a taped interview for NBC's Sunday show, Meet the Press with Kristen Welker, saying that there were no plans for a meeting between Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, a proposal that Trump has repeatedly floated to end the 3-year conflict between Russia and Ukraine. Это настоящая сила, почти. Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Ну вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце туннеля он все-таки
замаячил. И вот сейчас у нас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске. Контакты продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний. Я очень рассчитываю на то, что вот первые шаги, которые были сделаны, они это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений. И первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо века. Да? Сколько всего? Не от нас это зависит от наших, прежде всего, западных партнеров в широком смысле слова, потому что Соединенные Штаты тоже не связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока. Поэтому именно от руководства Соединенных Штатов сейчас зависят следующие шаги. Но я уверен, что лидерские качества действующего президента Трампа, они являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться. И надеюсь, что темп нашей совместной работы на этой площадке сохранится. Атомные полигоны и станции, реакторы. Вся страна, пережившая страшную войну. Мы обсуждаем, кстати говоря, вот и с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере. Причем не только в нашей арктической зоне, но и на Аляске. И при этом технологии, которыми мы обладаем, сегодня не обладает никто, кроме нас. И это представляет интерес для наших партнеров, в том числе и из Штатов. Производство самые безопасные сегодня реакторы поколения 3+. Системы 4-го поколения на быстрых нейтронах. Если так по-честному, то у нас что отвалилось-то из проектов, из так называемых недружественных стран? Ну, кстати, у нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах. А с народами этих стран у нас, уверяю вас, там пропаганда, конечно, работает, мозги промывают и говорят о том, что мы начали войну, и забывают о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война. А мы делаем все для того, чтобы ее прекратить.